Hi, hello everybody. My name is Amirul from United Muncak Alam. Okay, now saya nak tell to you all what inspires me a lot throughout this journey. Kalau saya fikirkan balik, I'll definitely say Tunku Abdul Rahman, our independence fighter. This is because bila dia memperjuangkan hak kemerdekaan, kita semua pun rasa macam we want to fight to our successful journey. Because saya rasa bila dia memperjuangkan bersama Chinese and Indians, we are the multinational country where it consists of Indian, Chinese and Malay. So I don't see that kenapa kita perlu bergaduh untuk kita bersatu padu untuk mencapai kecemerlangan. So apa yang saya inspire the most is that dia bersama dengan Tun H. Lee, Tun B.T. Sambatan, you know, as a team, Chinese and Indian work together untuk mencapai kecemerlangan. So saya rasa apabila kita unite as a team, as Malay, Chinese and Indian, it inspires me a lot. Meaning to say that, yes, even though this is usually consists of Bumiputra, but I don't see that there is a barrier for us to unite as a team. So, saya rasa perlu kita bersatu padu untuk mencapai kecemerlangan, sebab kalau kita tak bersatu padu, dia tak akan memberi kita sebarang inspirasi untuk kita berjaya. Kita tak akan berjaya as a team kalau kita bekerjasama dalam sesuatu kaum sahaja. Tapi saya rasa kita perlu bekerjasama sebagai satu pasukan di antara Melayu, Cina dan India untuk kita mencapai kecemerlangan. Okay, that inspires me a lot. Thank you.